the equation for effectiveness. Cold fluid can have minimum heat capacity. ரெண்டுல எந்த fluidக்கு வேணா heat capacity கம்மியா இருக்கும். Minimum heat capacity. Temperature rise ஜாஸ்தியா இருக்கு. எந்த fluid temperature rise ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Cold fluid. Cold fluid rise ஜாஸ்தியா இருக்கு. எதை கம்பேர் பண்ணும்போது? Hot fluid ஓட drop கம்பேர் பண்ணும்போது ஜாஸ்தியா இருந்தா cold fluid ஓட heat capacity கம்மியா இருக்கணும். அல்லது hot fluid ஓட drop ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. Cold fluid rise கம்பேர் பண்ணும்போது hot fluid drop ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தா அதோட heat capacity minimum இருக்கணும். So either hot fluid can be minimum heat capacity or cold fluid can have minimum heat capacity. Both are possible. In that case, effectiveness is nothing but equal to 1 minus exponential e power minus UA by CH into 1 plus heat capacity of hot fluid by heat capacity of cold fluid, whole divided by C minimum into 1 by CH plus 1 by CC. Suppose if hot fluid heat capacity is greater than cold fluid heat capacity. If hot fluid heat capacity is greater than cold fluid heat capacity. In that case, which will be minimum? C minimum எது இருக்கும்? C minimum will be equal to CC. சரிங்களா? Heat capacity எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? Hot fluid ஜாஸ்தியா இருக்கு. Heat capacity. அப்ப எது கம்மியா இருக்கணும்? C minimum வந்து cold fluid. இப்போ இதுதான் maximum temperature rise வந்து experience பண்ணும். Or in that case, what will happen to the effectiveness formula? Effectiveness is nothing but equal to, அப்போ இது C minimum னு வச்சுக்கோங்க. C max எதாயிரும்? Which will be C max in capacity? Maximum capacity will be hot fluid. Got it? In that case, effectiveness is equal to 1 minus fluid. Hot fluid will be C maximum. C maximum. So C max into 1 plus, what will be hot fluid? C max by cold fluid. C minimum whole divided by C minimum into 1 by C maximum plus 1 by C minimum. Now, in the second case, if CC is greater than CH, then C minimum will be the heat capacity of hot fluid and C maximum will be the heat capacity of cold fluid, as just we have seen in the previous case. Effectiveness for a parallel flow heat exchanger is 1 minus E raised to the power minus UA by CH within bracket into 1 plus CH by CC close the bracket whole divided by, you got a C minimum into 1 by CH plus 1 by CC. Effectiveness is equal to 1 minus E raised to the power minus within bracket UA by CH into 1 plus, instead of CH you can write it as C minimum, CC you can write it C max. Therefore it is C minimum whole divided by C max close the bracket whole divided by C minimum into 1 by CH is C minimum plus 1 by CC is C maximum close the bracket. So from this, effectiveness is equal to 1 minus E raised to the power minus UA by heat capacity of hot fluid into 1 plus C of minimum and heat capacity maximum close the bracket whole divided by, so when I take C minimum outside, C minimum will get cancelled, so I will get 1 plus C minimum by C max. So when you simplify it, you get 1 plus C minimum by C maximum. Now this is the equation of effectiveness when CC, heat capacity of cold fluid, is greater than hot fluid. Now I will write both the equations. When CH is greater than CC, we got effectiveness is equal to 1 minus E power minus UA by C max plus, bracket open, 1 plus C max by C minimum close the bracket whole divided by, we got 1 plus C minimum by C maximum. When C was greater than CH, effectiveness is equal to 1 minus E power minus UA
divided by, instead of C maximum, here you will get it as, yes, instead of C maximum, you will get a C minimum within bracket, C minimum by C maximum whole divided by, in the denominator, 1 plus C minimum by C maximum. So for both the conditions, the denominator is same. கீழே வந்து அதே தான் இருக்கும். மேலே மட்டும் இங்க C maximum C minimum. C maximum means you get C minimum. Therefore, we'll try to get a common equation. Now, C minimum, smaller heat capacities of either cold fluid or hot fluid. It is a smaller heat capacity. And the C maximum is the larger heat capacity of either the cold fluid or the hot fluid. சரிங்களா? C minimum னா heat capacity cold fluidum பார்க்கணும், hot fluidum பார்க்கணும். எது கம்மியா இருக்கோ அதுதான் C minimum. ரெண்டு fluidல. அதுக்கப்புறம் hot fluid heat capacity you have to note down, cold fluid heat capacity note down. In these two, whichever is higher, that is the C maximum. Okay? Now, UA by C minimum. Why we are not taking C maximum, why we are taking C minimum? Because C minimum is the fluid with the minimum heat capacity undergoes the maximum temperature change. If it's hot fluid, it will undergo the maximum temperature drop. If it is a cold fluid, it will undergo the maximum temperature rise. So அதனால தான் நம்ம அந்த C minimum எடுக்கிறோம். ஹாட் ஃப்ளூயிட்னா அதிக டெம்பரேச்சர் ட்ராப் இருக்கும், கோல்ட் ஃப்ளூயிட்னா அதிக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இருக்கும். So in the term UA by C minimum, this is called as NTU, number of transfer units. So this is a dimensionless expression. இதுதான் நம்ம dimensionless group form பண்ண போறோம்னு நம்ம முன்னாடியே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். So this term UA by C minimum is called as NTU, number of transfer units. So இது என்ன பண்ணுங்க, ஒரு heat exchanger-ஓட effectiveness-ஐ measure பண்ணும். It measures the heat exchanger effectiveness, or it is a measure of the heat exchanger effectiveness. இன்னொரு group எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா C minimum by C max is called as capacity ratio, and this is the second dimensionless group. This is the first dimensionless group or expression. This is the second dimensionless parameter. The last one is the flow arrangement, whether parallel flow or counter flow. So மூணு dimensionless parameterல இது ஒன்று அடுத்தது flow arrangement, whether it is parallel or counter flow. Now what we can do, we can replace this term UA by C minimum as NTU. Wherever you have UA by C minimum, you can replace it by NTU. C minimum by C maximum, you can replace it by R. So C minimum by C maximum is called as capacity ratio, represented as R. So for a parallel flow heat exchanger, we have two equations, parallel flow heat exchanger. So what we can do, these two equations we can rearrange and write a common equation. What common equation is that? That is what we are going to write it here. So effectiveness is nothing but equal to 1 minus e power minus UA by C minimum whole multiplied by 1 plus C minimum by C maximum whole divided by 1 plus C minimum by C maximum. This is the common equation. And the ரெண்டு equation. But what you have to remember here, C minimum and C maximum. Which one you have to substitute? C minimum என்றது, you have two fluids. One is hot fluid whose heat capacity is CH. You have a cold fluid whose heat capacity is CC. So இந்த ரெண்டு fluidல எதோட heat capacity கம்மியா இருக்கோ, லோயரா இருக்கோ, if hot fluid கம்மியா இருந்ததுன்னா C minimum என்ன போடணும், இந்த இடத்துல CH போடணும். The cold fluid heat capacity கம்மியா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, C minimum இல்ல CC போடணும். Similarly C max, you have hot fluid heat capacity, you have cold fluid heat capacity. So whichever fluid is having higher heat capacity, C maximum, இப்போ hot fluid is having higher heat capacity, instead of C max you substitute as CH. Otherwise if cold fluid is having higher heat capacity, substitute it as, instead of C max, CC. This is only thing you have to note it down. So from this equation, effectiveness is nothing but 1 minus
E raised to the power. This term is given as NTU, number of transfer units, multiplied by 1 plus C minimum by C maximum is given as R, capacity ratio, whole divided by 1 plus again C minimum by C maximum is R. So this is the final equation of effectiveness for a parallel flow heat exchanger. A similar equation you can derive for counterflow heat exchanger. With the same procedure what we have followed, you can do it for a counterflow heat exchanger. The only thing is the fluid direction will change. And in this case, in a counterflow heat exchanger, the effectiveness you will get it as 1 minus e power, okay, and put whole thing in bracket, you will get it as minus NTU. So the same thing you get here into 1 minus, you will get R. Here also I put bracket. 1 minus R whole divided by, what you got here? You got 1 plus R for parallel flow, whereas here you get it as 1 minus R e power minus NTU into 1 minus R. 1 minus R. So all these are available in data book, which you can take the values. You need not remember all these things. You have to use the data book to take this formula. But you have to derive this once to have a clear understanding. Similar to a parallel flow heat exchanger, this counter flow heat exchanger, the derivation is also the same. So this is for a counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. Now we have done it for both the heat exchangers. Now there are certain cases what you have to understand. Case 1. Two cases are there. Suppose when R is equal to 0. This is the case 1. What is R? R is nothing but capacity ratio. C minimum divided by C maximum. R0. R0 na enna irukudum? Kandipa heat capacity of the fluid வந்து கண்டிப்பா 0 இருக்க முடியாதுங்க. Heat capacity என்னங்க? So heat capacity na for a temperature rise of 1 Kelvin for 1 kilogram mass of a fluid, you have to supply some heat energy. That is specific heat capacity. Total heat capacity is multiplied by the total mass. அதே மாதிரி ஒரு டிகிரி கெல்வின் or செல்சியஸ் கம்மி ஆகணும்னா 1 கிலோகிராம் ஃப்ளூயிடுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி அதில் இருந்து அது ரிலீஸ் பண்ணணும், இல்லை அந்த ஃப்ளூயிட் லூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் தட் ஃப்ளூயிட். அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளூயிட் ஸ்பெசிஃபிக் 0 இருக்க முடியாது. அப்போ ஆர் 0ன்ற கண்டிஷன் எப்போ வருங்க? ஆர் 0ன்ற கண்டிஷன் எப்போ வரலாம்னா, it can come in the case when ஒரு ஃப்ளூயிடுக்கு மேக்ஸிமம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. when one fluid is having maximum heat capacity, அதாவது எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வாங்கினாலும் டெம்பரேச்சரே சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு அர்த்தம். மேக்ஸிமம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அப்போது என்ன அர்த்தம்னா சி மேக்ஸிமம் அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணுங்க. இன்ஃபினிட்டி எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி இது வாங்கினாலும் அந்த ஃப்ளூயிட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது. இது எந்த கேஸில் நடக்கும்? This will take place only in the case of a phase change process. Phase change processல எவ்வளவு எனர்ஜி நீங்கள் ஃப்ளூயிடு கொடுத்தாலும் சரி, எவ்வளோ எனர்ஜி ஃப்ளூயிட்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி, டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். டெம்பரேச்சர் மாறல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அது நிறைய எனர்ஜி வாங்கிட்டே இருக்குது, நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ மேக்ஸிமம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி when it is infinitive. So this is infinitive, definitely R என்ன இருக்குங்க? Suppose R is equal to இது இல்லைங்களா 1 by இன்ஃபினிட்டினா, ஆர் இட் ஷுட் பி என்ன இருக்குங்க? இன்ஃபினிட்டினா எப்போ வரும்? இட் ஷுட் பி 1 by 0. கரெக்டுங்களா? 1 by R எப்படி போடுவாங்க? 1 by R அப்படி வச்சுக்கிறோம். 1 by R. அப்போ எப்போ இது இன்ஃபினிட்டி வரும்? இன்ஃபினிட்டி இருக்கணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எப்படி இருக்கணும்? 1 by R should be equal to 0. R should be equal to 0. ரைட்? அப்போது இந்த Cmax இன்ஃபினிட்டிவ் கண்டிப்பாக இது இன்ஃபினிட்டி தான். எப்போ? எந்த கேஸில்? இன் கேஸ் ஆஃப் evaporators or condensers. In the case of condensers, evaporator or condenser la ஒரு fluid, any one fluid will have maximum heat capacity. Water will convert into
steam without changing the temperature, or evaporator, or in a condenser, for example, steam will condense into water without changing the temperature. அப்போ ஒரு fluid பார்த்தீங்கன்னா temperature change ஆகாது. எதுக்கு temperature change ஆகல? அதோட Cmax வந்து infinitive. Cmax infinitive என்ன அர்த்தம்? கீழே infinitive. So infinity equal to 1 by r. So infinitive left handல வரணும், right handல r என்ன வரணும்? 0 வரணும். அப்போ இந்த case, so when is r is equal to 0? Small elemental area. This is represented by dA. The area is dA. So there is hot fluid going through the annular space and cold fluid flowing inside. So let me enlarge this. 1 minus e power minus NTU into 1 plus 0 is 1. So 1 minus e power மேல என்ன கிடைக்கும்? minus NTU divided by 1 plus 0. Final என்ன கிடைக்குங்க? You will get it as 1 minus e power minus NTU. Parallel flow heat exchanger. Suppose it's counter flow heat exchanger. 1 minus e power minus NTU into 1 minus 0. This is 0. So what will get as the numerator? 1 minus e power minus NTU into 1 whole divided by 1 minus r 0. 0 into the entire term. 0 into anything is 0. So what will get here? Here also you will get 1 minus e power. 1 minus e power minus NTU. So parallel flow heat exchanger இருந்தாலும் சரி, counter flow heat exchanger இருந்தாலும் சரி, when R is equal to 0, this is the equation you get for which one? Effectiveness. So now effectiveness is nothing but equal to 1 minus e power minus NTU. This is the case 1. There's one more case. I'll write it as case 2. The case 2 la வந்து என்னங்க, when r is equal to 1. In r is equal to 1, r na again you know that r is nothing but C minimum by C maximum. R is equal to 1 means what is the meaning? C minimum should be equal to C max. Heat capacity of cold fluid or hot fluid. The ரெண்டுமே சேமா இருக்கணுங்க. Cold fluid heat capacity சேமா இருக்கணும், hot fluid heat capacity same. So Cc should be equal to Ch. In that case what will happen? Effectiveness 1 minus e power minus NTU into 1 plus r 1. So 1 plus 1 will become 2. So for parallel flow what will happen? Parallel flow will become 1 minus e power minus NTU into 1 plus 1 2. So it has become minus 2 NTU minus 2 NTU whole divided by 2. இதுக்கு when r is equal to 1. இதப்போ r is equal to 0. So this also is r is equal to 0. And for r is equal to 1, what I'll get? So I'll put 1 here. What will happen? This is 0. When I put 1 here, what will happen? This also become 0. Therefore, in this case, the value r, when I put r is equal to 1, in case of counterflow heat exchanger, we get an indeterminate value. Value கிடைக்கிறதுல 1 minus e power 0 is 1. இங்க 1 minus r another 1. E power 0 is 1. 1 minus 1 is 0. 1 by 0 is infinite. We get an indeterminate value. Right? So we get it as 1 divided by, okay, 0 is equal to infinite. We get an indeterminate value. Therefore, effectiveness becomes indeterminate value when r is equal to 1. In the heat exchanger, counter flow heat exchanger. சரிங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? CH CC heat capacity cold fluid hot fluid வந்து சேம் ஆகுது. Because R is nothing but equal to C minimum by C maximum. C minimum can be either CH or CC. C maximum can be either CH or CC. இது ரெண்டு equal to 1 ன்னு அர்த்தங்க. ரெண்டுக்குமே சேம் heat capacity இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ரெண்டுமே டிவைட் பண்ணோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH 50 இருக்கு, CCயும் 50 இருக்கு. R என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? R you'll get it as 1. ரைட்? இப்போ என்ன சொல்றேன்னா, R 1 இருக்கும்போது உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி வருது எஃபெக்டிவ்னஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்?
நம்ம ஒரு மேத்தமெட்டிக்கில் ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஆர் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூக்கு அது கண்டுபிடிக்கலாம். அதான் எல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரூல்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மேத்தமெட்டிக்ஸில் லிமிட் அந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அந்த வேல்யூ வந்து எடுப்போம். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எந்த டொமைனில் எங்கே ஆர் இஸ் டு ஒன்னுக்கு வேல்யூ கிடைக்கலையோ அது பக்கத்தில் இருக்கிற டொமைன், அது பக்கத்தில் இருக்கிற ரீஜனில் நம்ம எடுப்போம். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், லிமிட் ஆர் டென்ஸ் டு 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னு என்னன்னா ஆர் ஒன்னுக்கு நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கிறதுல அதுக்கு பதிலாக ஆர் ஒன்னுக்கு பக்கத்தில், சப்போஸ் இது வந்து ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது, சப்போஸ் இந்த 50க்கு 50க்கு பதிலாக யூ ஆர் ஹேவிங் சம் அதர் வேல்யூ. when you are dividing it by some other value, you will get it as, say for example 3. அப்போ R3க்கு வந்து கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ்னஸ் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அதே மாதிரி R2க்கு எஃபெக்டிவ்னஸ் ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். R1க்கு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா R3க்கு எனக்கு கிடைக்குது, I'll have some effectiveness value. R2க்கு I'll get some effectiveness value. But R1 I do not have a value for effectiveness. அப்போ என்ன பண்ணுவேன், ஆர்ல இருந்து நான் இந்த 2ல இருந்து என்ன பண்ணுவேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக I will try to bring it to close to 1. எப்படி கொண்டு போகலாம், 1.9, 1.8 or 1.7, 1. Say for example 6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 etc. 1ல தான் வேல்யூ கிடைக்கல. அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் 1.1 or 1.001, very close to that one. We'll try to find the value. That is the principle of this limits what we are going to apply here. So now you know the formula for effectiveness of a counterflow heat exchanger. Effectiveness is nothing but is equal to 1 minus e power minus NTU into 1 minus R whole divided by, you'll get 1 minus R e power minus NTU into 1 minus R, close the bracket. Now this is the counterflow heat exchanger la adoda effectiveness ku value. இங்கே தான் 1 நம்ம R 1 போடும்போது கிடைக்கிறது இல்லை. So what I will try to use L hospitals rule. Apply L hospitals rule. Hospitals rule. So now when I apply this rule, what I will do, I will write it as limit R tends to 1, 1 minus, அதாவது என்ன அர்த்தம்னா I am trying to find out the value of effectiveness not at R but close to R. அதான் அர்த்தம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், R வந்து 1ல கிடைக்கல. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆரோட வேல்யூ வந்து 3லேருந்து 2, 2லேருந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிட்டு வரேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வேல்யூ ஆஃப் R and not bring it to 1 instead of close to 1 and find the effectiveness. இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம, you have to differentiate the numerator and the denominator with respect to R. So differentiation of e power minus 5x is e power minus 5x into, you have to differentiate the power. Differentiation of minus 5x is, if you differentiate x with respect to x, it is 1 minus 5, you will get as it is. So the answer is minus 5 e power minus 5x. Similarly, the differentiation of, suppose I have x e power minus 5x. I have two terms here. So you have to follow here the UV method. U into V. This you can take it as U. This you can take it as V. The formula says so. U into differentiation of V plus V into differentiation of. In that case, you can write this as first U, keep it as x. Differentiation of V is dV. So I have to differentiate this one. Already we have done it here. E power minus 5x. Then what you have to do? Differentiate the power with respect to x. So it will become minus 5 over plus. What is V? V is e power minus 5x. E power minus 5x into differentiation of U. U is du. Differentiation x with respect to x is 1. So finally we get minus 5x e power minus 5x plus e power minus 5x. So the same formula we are going to adapt here. So the numerator, when I differentiate with respect to R,
This is 1, so that is 0. I'll get minus e power minus NTU into 1 minus r, because differentiation of e power minus 5x is e power minus 5x into, next what you have to do, you have to differentiate the power. So what is the power? Minus NTU, I'll write it here, minus NTU plus NTU into r. So this does not have any r term, so this is 0. When I differentiate with respect to r, this will become 1. So I'll get only NTU whole divided by, again the denominator differentiation of 1 is 0 with respect to r, and this is of the term you see x and x, you have got r and r. So you have to do UE form. R, differentiate first the e power term, e power minus NTU into 1 minus r into differentiation of the power. What you will get when you differentiate the power? The same thing you will get, minus NTU plus NTU when you expand it, and differentiation what you will get? This will become 0, this will become NTU. So NTU, right? Put it in bracket, plus UV. This is U, this is V. U into dV plus V. V is, take the power, e power minus NTU into 1 minus r multiplied by the differentiation of which one? R. Differentiation of r is 1. Therefore, limit r tends to 1 minus e power minus NTU into 1 minus r into NTU whole divided by r e power minus NTU into 1 minus r into NTU plus e power minus NTU into 1 minus r into 1. I have written the previous equation as it is. So you will get a minus in here. So now you cancel out this minus n. So now when you apply limit r tends to 1. So what will happen now? Now you can see what will happen to the above equation. When I put r is equal to 1 here, 1 minus 1, 0. So e power 0 is 1 and you have NTU. So what will happen? On the numerator it will become e power 0 into NTU. So e power 0 is 1. This is 1. So therefore the numerator what I will get when I put r tends to 1. NTU whole divided by, now substitute r is 1. So this is 1. E power minus NTU into 1 minus, what is r? 1. So again this is 0. Minus NTU into 0, 0. E power 0. R is 1. So r into e power 0. This term. So e power 0 is 1 into NTU. So what you will get here? E power 0 is again 1. So r into 1 is r into NTU. So the denominator r into NTU plus this term you have to see. Again put r is 1. What will happen here? R is 1 is 1 minus 1, 0. E power 0 is, the whole term become 1. 1 into 1 is 1. So plus you will get as 1 here. And again r is, since r is 1 here, you should put r also 1. So this r will also not be. This r is 1. So finally you will get, what do you get? The equation. So the numerator you will get NTU whole divided by the denominator 1 into NTU is NTU plus 1. So this is the equation for effectiveness of which heat exchanger? Of a regenerator counterflow heat exchanger. Counterflow heat exchanger. So which is the effectiveness formula? This is the effectiveness formula. So we have seen both the cases, r is equal to 0 and r is equal to 1. So the design of heat exchangers is over. So finally we have a small topic, the pressure drop and pumping power. So we have to just discuss about this topic, pressure drop and pumping. So pressure drop. So when a fluid is flowing in a pipeline, it flows from higher pressure to lower pressure. Suppose this is a pipeline. When a fluid is flowing through a pipeline, the flow we are using a device called as pump.
we use a pump here, we use a pump. The pump என்ன பண்ணும், which will force the fluid, it will increase the pressure, it will take the water at low pressure and pump it at high pressure, and now it will allow the water to flow. So why we talk about pump here? In heat exchanger also we'll be using pumps. Why? To deliver water through the pipes. அந்த பைப் வந்து தண்ணி போனா பம்ப் யூஸ் பண்ணி தான் தள்ளுவோம். இப்போ இந்த பைப் வழியா போகும்போது வாட்டர் ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகுது. Because of the shear stress and because of the viscosity and all the momentum effects, அதாவது இந்த fluid ஒன்று உராஞ்சிட்டு போகும், ஃப்ரீயா போகாது. அதே போல் இந்த பைப்போட வால்ஸோட சேர்த்து அது உராயும் போது அந்த shear stress viscosity இந்த காரணத்தினால அதோட ப்ரெஷரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும், இழந்துடும். இட் வில் லூஸ் இட்ஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜி கிராஜுவலி. ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போது நம்மளுக்கு ஒரு பைப் லைனில் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா வென் தேர் இஸ் a flow in a pipe, pressure will drop. என்ன ரீசன் ப்ரெஷர் ஏன் ட்ராப் ஆகும்? பைப்பு உள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும், பைப்போட சர்ஃபேஸ் என்ன போகும், இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளூயிடை ஃப்ளோ பண்ண விடாது. அதே போல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, விஸ்காசிட்டி. அதோட மாலிக்யூல்ஸே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒராசிட்டு அது ஃப்ளோ ஆக விடாது. அப்போது ப்ரெஷர் ட்ராப் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, fluid ரொம்ப தூரம் flow ஆகாது. We have studied in fluid mechanics. Pressure drop is directly proportional to m dot square. What is m dot? M dot is nothing but the mass flow rate. Mass flow rate என்னது? What is the unit? Kilogram per second. So inside a pipe, when any fluid is flowing through the pipe, either inlet or at outlet or in between any section, ஏதாவது ஒரு இடத்துல, any cross section, in 1 second how much kg of fluid is flowing, that is called as m dot. ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ கிலோகிராம் fluid flow. For example, case 1, 4 liters. 4 liters means it's approximately equal to 4 kilogram of water. It means 4 liters is flowing one side, means 4 kg is flowing in 1 second. அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை கிலோகிராம் போகுது? 4 கிலோகிராம். கேஸ் 2, யூ ஹேவ் say for example 2 liters per second. இந்த இடத்துல ஒரு செகண்டில் இந்த கிராஸ் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் வழியாக எவ்வளோ போகும், இந்த நம்ம அந்த ப்ளூ கலர் ஏரியாவில் எவ்வளோ போகும், ஒரு செகண்டில் 2 லிட்டர் போகும். 2 வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி அளவுக்கு போகும். அல்லது வெளியில் வரும்போது எவ்வளோ போகும், ஒரு செகண்டுக்கு 2 லிட்டர். பிகாஸ் இட் இஸ் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன். வாட் எவர் இஸ் என்டரிங் இன் இட் வில் கம் அவுட் சைட். இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இங்கே 2 லிட்டர் வந்துச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் வெளியில் எவ்வளோ போகும், 2 லிட்டர். ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம், 2 லிட்டர்ன்றது எவ்வளோ இருக்கும், வாட்டராக இருந்தால் 2 kg per second, 2 kg per second. அப்போ எந்த கேஸில் வந்து m dot ஜாஸ்தி, திஸ் இஸ் வி கால்ட் அஸ் m dot, திஸ் ஆல்சோ வி கால்ட் அஸ் m dot. எந்த கேஸில் m dot ஜாஸ்தி? ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நிறைய வாட்டர் போகுது ஒரு செகண்டில். செகண்ட் கேஸில் அதே ஒரு செகண்ட் எவ்வளோ போகுது, ஒன்லி 2 kg. ஃபஸ்ட் செகண்ட் கேஸில் 2 liters தான் போகுது. அப்போ ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் என்ன படிக்கணும், அந்த ப்ரெஷர் ட்ராப், அதாவது ஒரு பைப் வழியாக போகும்போது ப்ரெஷர் குறையுது இல்லைங்களா, அது எதை சார்ந்திருக்கு, எதை டிபெண்ட் இருக்குது, m dot ஸ்கொயர். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட், அதாவது நிறைய வாட்டர் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போச்சுன்னா ப்ரெஷர் ட்ராப் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ரெண்டாவது கேஸை கம்பேர் பண்ணோம், ஃபஸ்ட் கேஸில் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஜாஸ்தி. ஸோ m dot அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம், m dot இஸ் நத்திங் பட் rho into a into v. m dot வந்து rho into a into v. அப்போ ரோன்றது என்னது, வாட் இஸ் ரோ? ரோ இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட். இந்த கேஸில் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட்ஸ். டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். வாட் இஸ் தி யூனிட்? கிலோகிராம் per meter cube. In a unit volume, how much will be the mass of the fluid? ஒரு யூனிட் வால்யூமில் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம், what is the density? 1000 kilogram per meter cube. ஒரு மீட்டர் கியூப் வால்யூம் கொள்ளளவில் எவ்வளோ லிட்டர் இருக்கும், 1000 லிட்டர் இருக்கும். அதாவது 1000 kg வாட்டர் இருக்கும் டென்சிட்டி. ஸோ வாட்டருக்கு டென்சிட்டி மாறாது, லிக்விடுக்கு இந்த வேல்யூ will not change. ஏரியான்றது, if this is my pipe, அப்போ அந்த diameter is d, என்ன ஏரியா, cross section ஏரியா, எது வழியாக போகும், pi by 4 d square. This is the area A is equal to, so this is the cross section area, இந்த ஏரியா, this cross section area, இது வழியாக d is the diameter, d is diameter, pi by 4 d square. So rho into a into v. So மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது, ரோ மாற்ற முடியுமா, மாறாது. லிக்விடுக்கு வாட்டருக்கு மாறாது.
ஏரியா மாறுமா? ஒரு கிவன் பைப் ஒரு பைப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏரியா மாறாது. அப்போ வெலாசிட்டி வேணால் மாறலாம். வேகமாக போச்சுன்னா வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மெதுவாக போச்சுன்னா ஃப்ளூயிட் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வெலாசிட்டி அஃபெக்ட்ஸ் த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். ஸோ இன்கேஸ் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப் எம் டாட் ஸ்கொயரை தான் டிபெண்ட் பண்ணுது எவ்வளோ தண்ணி போகுதுன்னு. இந்த எம் டாட் எதை பொறுத்து இருக்குது? ரோ ஏவி வியை பொறுத்து இருக்குது. அப்போ வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா எம் டாட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எம் டாட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதாவது ரொம்ப வேகமாக தண்ணி பைப்பில் போச்சுன்னா அது ரொம்ப தூரம் போகாது, சீக்கிரம் நின்றோம், ப்ரெஷர் வந்து சீக்கிரம் குறைஞ்சிரும். இப்போது who's sending the water through the pipe? who's sending? யார் அந்த பைப் வழியாக அந்த வாட்டரை சென்ட் பண்ணுறா? It is the pump. So from thermodynamics, பம்ப்ன்றது என்ன சிஸ்டம்? Pump is nothing but open system. Why it is open system? If you take a pump, water comes here, water leaves. And what is the input here? Electrical energy input. This is the motor and this is the pump. So low pressure water உள்ள வரும், வெளில போகும்போது ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் வெளில போகும். பம்புக்குள்ள ஃப்ளூயிட் மாஸ் உள்ள வந்து வெளில போகுது. ஸோ இட்ஸ் அ ஓப்பன் சிஸ்டம். திஸ் அன் open system. For open system, the work done or power which depends on the pressure drop. This one. So if you enter with dP, you will get it as delta P, change in pressure. And this term can be written as m dot by rho. So therefore, this is a volume flow rate, m dot by rho. So what is m dot? Kg per second. What is density? Density is nothing but kilogram per meter cube. So therefore what you get here? Kg per second into meter cube per kilogram. So this is meter cube per second, which is volume flow rate per meter square area, per unit area. Volume flow rate per unit area. So now density is constant again. This does not depend now. So the power of a pump, density change ஆகாது, liquid constant. So it depends on m dot and del P. Already delta P is nothing but the pressure drop depends on m dot square. So finally you can write it as m dot into m dot square is equal to m dot cube. So the power of a pump is proportional to m dot cube. Mass flow rate oda cube. Mass flow rate 3 na 27 times power வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணும். ஸோ 3 மடங்கு இதோட எஃபெக்ட் வந்து 3 மடங்கு இருக்குது. ஆனால் மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி இன்க்ரீசஸ், மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்க்ரீசஸ். இப்போ வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பவர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் பம்பிங் த ஃப்ளூயிட். இந்த ஃப்ளூயிடை பம்ப் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஃப்ளூயிடை உள்ளே தள்ளுறதுக்கு உன்னோட பவர் ஜாஸ்தி ஆகும். எப்போ? வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா. ஏன்னா வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியானா எம் டாட் ஜாஸ்தி ஆகும். இங்கே பவர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது? பவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எம் டாட் கியூப். இதை டிபெண்ட் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டி வி இன்க்ரீசஸ், the overall heat transfer coefficient increases. Overall heat transfer coefficient increases. Heat transfer is nothing but UA delta T log. So Q எதை டிபெண்ட் பண்ணுது? Q, it depends on A, it depends on U, it depends on delta T. இது ஏன்றது heat exchanger பைப்போட சர்ஃபேஸ் ஏரியா. டெல்டா டின் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸோட டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா. அப்போ யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது, யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ if u increases, heat transfer will increase. When u will increase? When velocity increases. velocity ஜாஸ்தி இருக்கும்போது அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனால் அதே சமயத்தில் இப்போ தான் பார்த்தோம், வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் will increase. மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அப்போ வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதிகமாக இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆகுது? வெலாசிட்டி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா பம்பிங் பவர் தான் நீங்கள் அதிக எலக்ட்ரிசிட்டி செலவு பண்ணணும். ஸோ ஒரு பக்கம் வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஹீட் எனர்ஜி நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எங்கேருந்து? ஹாட் ஃப்ளூயிட்லேருந்து கோல்ட் ஃப்ளூயிடு. அதே வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பம்பிங் பவர் ஜாஸ்தியாகும். அப்போ ஆல்வேஸ் in a design of heat exchanger there should be a compromise between overall heat transfer coefficient and pumping power. நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியாகும். இதுக்கு இடையில நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணணும். ஒன்று ஜாஸ்தி ஒரு வெலாசிட்டி ஒன்றில் ஜாஸ்தி பண்ணால் பம்பிங் பவர் ஜாஸ்தி ஆகுது, இல்லை ஓவரால். ஸோ ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் நம்ம செஞ்சாங்க டிசைன். ஸோ வித் திஸ் த டாபிக் இஸ் ஓவர். நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் கிராஃப்ஸ் அண்ட் சார்ட்ஸ் available in
HMT, heat and mass transfer data book. So we'll see the different charts that is available. You can use these charts to find out effectiveness. Parallel flow heat exchanger. What is given here, if it's on this axis, you can see it is given as effectiveness in percentage. What is given here? Number of transfer units. What is given here? Each curve is the value of C minimum by C maximum for a particular fluid. That is heat capacity. C minimum by C maximum. If you want to calculate effectiveness, if you know NTU, if you know C minimum by C maximum, you can use this graph for parallel flow heat exchanger. Similarly, you can use it for a counter flow heat exchanger. So here you have effectiveness in percentage and number of transfer units, C minimum by C maximum. So for a given NTU, for a given C minimum by C maximum, corresponding this axis, whatever value you get is effectiveness in percentage. This is for counter flow heat exchanger. Similarly, you have effectiveness for 1 shell pass, 2, 4, 6 tube passes. Similarly, effectiveness you have it for 2 shell, 4, 18, 12 tube passes. You have effectiveness similarly for NTU is given here and effectiveness is given here in percentage. C minimum, C maximum is it. So it's common for all the graphs. And for cross flow one fluid mixed, you have a graph. You have another graph for cross flow both fluids mixed. Similarly, for a storage type heat exchanger, you can find out the effectiveness from the graph which is available in the data book. So the effectiveness either can be taken from the charts or plots, or you can use the formulae which have been derived. All the formulae are available in data books. So with this, we come to the end of heat exchanger lecture videos. From the next video onwards, we'll start with boiling heat transfer. Thank you.